So let's have another application of differential equation ng basic circuits. RC circuit naman tayo ngayon. So ang RC circuit ay series connected din. Then it contains of time, resistor, voltage of resistor, then yung capacitor naman dito. 'Di ba doon sa may RL circuit ang ginagamit yung inductance. Dito naman capacitor. And then yung current niya na nagpa-flow sa series circuit. Then yung total voltage na yung power source niya. So let's define the variable. E is equals to source voltage in volts. And then R is resistance in ohms. C, capacitance in farad. Q, charge in coulombs. Kailangan din pala natin dito ng charge. Then time, seconds. I is current in ampere. So may formula tayo na BR equals IR. And then BC equals QC. Q over C, sorry. I equals dQ over dt. And at time is 0, and Q is equals 0. Then BC equals 0 and BR equals B. Thus I equals B over R. Ito yung pinaka-general equation niya na E equals BR plus BC equals IR plus Q over C equals R times dQ over dt plus Q over C. So let's have example number 1. In a given circuit, a resistance is connected in a series with capacitance across a given DC source. If E equals 100 volt, R equals 20 ohms, and C equals 2500 microfarad, find the current I after a long period of time. T equals infinity, long period of time, diba? Then yung current daw after 0.02 seconds after the switch is closed. So let's have our solution. First, isulat muna natin yung general formula na E equals BR plus BC. Then BR natin equals sa IR. Then BC equals Q over C. Then yung I daw natin ay equals sa dQ over dt. So palitan lang natin. Plus Q over C. Ang hinahanap niya yung current daw after ng mahabang oras. Then yung given niya is 100 volts. Sorry. Then yung R niya is 20 ohms. Capacitor is 2500 microfarad. Then pag time daw niya is infinity, ano daw yung current niya. Time naman daw is 0.02 seconds. Ano daw yung current niya ulit. So tuloy natin yung solution. Divide natin sa R both sides. So magiging E over R equals dQ over dt plus Q over C times R. So
palitan natin ng value, o kaya pwede naman mamaya na since wala namang variable yung given. So ang PT natin ay 1 over CR or RC. Ang QT naman natin ay E over R. Then palit lang natin sa linear equation natin na I times since ano pala dito, Q pala gagamitin natin, then dt over RC yung PT natin, then equals sa yung QT is ER E over R times Euler integral of dt over RC dt. So integral lang natin to, magiging T over RC na, since yung RC naman, yung 1 over RC ay constant. Pwede natin ilabas yung E over R since constant din yan. Gayahin lang natin na magiging T over RC dt. And then integral ng T over RC, integral of E raised to T over RC ay magkakabaliktad lang yon, magiging R C dito, yung lalabas na constant, and then times Euler T over RC plus C. Since C, may ginagamit na tayo na C variable, pwede na natin gawing C sub 1 yung constant natin. Copy lang dito, then simplify natin to, cancel yung R, then divide natin sa E raised to T over RC both side. So makakancel dito, saka dito mapupunta na lang sa C. So Q natin ay equal sa equals to sa E times C plus C sub 1 E Euler times Euler raised to negative T over RC. So ang hinahanap natin dyan ay yung current daw niya. So paano natin makukuha yung equation ng current? Una, hanapin muna natin yung value ng C sub 1. So ang gagawin natin is yung Q natin ay equal natin sa 0, time is equal to 0, then pagka equal sa 0 yung time saka yung charge natin, so yung current din natin equal sa 0. So Q natin is equal sa 0, so 0 equals sa E times C plus C sub 1 E raised to 0 over RC. So 1 na lang to. So lipat natin sa kabila, to magiging negative EC. So C sub 1 equals negative EC. Yung value ng C sub 1 natin, substitute natin, magiging Q equals EC minus EC E Euler raised to negative T RC. Then factor out natin yung E ay yung C. So magiging ganyan na siya.
Divide natin sa C both side. So, magiging Q over C. E. Tapos factorial natin. E. Magiging 1 minus E. Euler. T over RC. Yan ay magiging form niya. Ang QC ay equal sa BC. So, BC natin ay equal sa E times 1 minus E raised to negative T RC. Then may form tayo ng formula na BR plus BC equals E. Then BR equals IR. Then yung BC natin, substitute natin dito na E minus E times Euler raised to negative T RC equals E. Lipat natin yung E sa kabila. Makakancel. E minus E. Since ang kailangan natin yung equation ay I o yung current. So lipat natin sa kabila ito, magiging positive. So divide natin sa R. May equation na tayo ng current. Ang sabi niya is time daw yung infinity. Ano daw yung current niya. So, I natin equals sa ano ba yung value ng E natin sa R. E natin is 100, R natin is 20. Tapos yung capacitor natin is 2.5. So 120 E raised to infinity, negative infinity times 20 tapos 2.5 pa microfarad. Pag nilagay natin sa calculator yung microfarad, magiging times 10 raised to negative 6 yun. So calculating ano yun, 5, 100 divide 20 is 5. Tapos times Euler raised to negative infinity over yung RC na 20 times 2,500 times 10 raised to negative 6. So ang value natin ay answer ay 0 ampere kapag ka infinity yung time. 0 yung ampere natin. So yan yung sagot natin doon sa unang tanong. And then hanapin naman natin after 0.2 seconds. So I equals to 100 over 20 times Euler raised to negative 0.02 seconds over 20 times yung 25, 2,500 microfarad. Actually kahit di nyo nasama yung F, micro na lang. So baguhin lang natin to, gawin natin 0.02 seconds. So magiging sagot natin is 3.35 ampere.
Yun yung sagot natin sa pangalawa. Kung may answer yun, yung ano. So wala. Pero tama yung sagot. Eto. Medyo mahaba nga lang. Then let's proceed to number 2. Example number 2. A 25 microfarad capacitor is connected in series with 0.5 mega ohm resistor and 120 volt storage battery. What is the voltage across the capacitor 6 seconds after the circuit is closed? Ano daw yung voltage across capacitor 6 seconds after circuit is closed? So may ano naman na tayo na derive na formula na voltage across capacitor. Eto, gamitin lang natin yan para ma-direct na natin. Time seconds, and time daw 6 seconds. Then yung resistor 0. mega ohms, capacitor to 25 microfarad, then volt is 120. So gamitin natin yung na-derive natin formula kanina na BC equals E minus E times Euler is to negative T over RC, since yung voltage across capacitor na may nahanap. So ang E natin is 120 volts minus 120. Euler nya is naka-raise to time, negative time. Time natin is 6 seconds. Then yung R natin 0.5 mega, so times 10 raised to 3. Then 25 microfarad naman, so 25 times 10 raised to negative 6. So compute natin sa calculator. 120 minus 120 raised to negative T, yung 6 seconds. Then R nya is 0.5 times 10. Mega pala yon, so raised to 6 pala, hindi pala raised to negative, hindi pala raised to 3. So raised to 6 since mega. Then 25 times 10 times 10 raised to negative 6 naman since micro. Wait, kalit kasi So raised to negative 6. So ang sagot natin is 45.74 or 75 ang voltage, so B. Para ma-check yun kung tama, since 120 storage, 120 volt yung battery natin, pwede natin i-minus yung, di ba meron tayong equation na BR plus BC equals yung total voltage. So hanapin natin yung BR nya. Alam naman natin ang BR ay equals sa E times Euler T raised to T over RC.
So 120 times Euler 6 seconds, tapos RC natin is 0.5 times 10 raised to 6, tapos 25 times 10 microfarad. Basta yun, microfarad. Ayan. Ito pala papalitan natin. Kadumi-dumi na. Ito. Raised to 6 yan. So, calculator natin. Tanggalin lang natin tong isa. So, 74.25. Volt. Pag-plusin lang natin. Yun nakuha natin. Tapos equal natin sa total. So, 45.75 plus 74 plus 74.25 volts equals dapat sa 120. 45.75 plus 45.75. Ayan, 120. So, tama yung sagot natin. Ito yung sagot ito yung sagot. Check lang yung iba. Checking. So, number 1 ulit. Number 1 naman sa activity. A circuit whose resistance is 20 ohms and inductance of 10 Henry has a steady state voltage of 100 volts suddenly applied to it for the instant of 0.5 seconds. After the voltage is applied, determine the current, voltage across R and voltage across L. So, RL circuit to, since voltage across L. Dalawa lang pala yung ano. So, sagutan natin ng using RL circuit. Ang tanong dito is 20 ohms, 10 Henry, 100 volt. Determine the current. So, since may formula naman tayo sa current, yung direct na. Sulat muna natin yung given na 20 ohms, L na 10 Henry, E na 100 volt, tapos yung time na 0.5 seconds. And then, hanapin daw natin yung current. So, ang current natin is equals to E over L ba yun? Check natin. Ang equation ng current natin is E over R. So, minus E over R, E raised to
RT, negative RT over L. So yan pwede natin gamitin formula. Ang E natin is 100 volt divide 20 minus 100 divide 20 times Euler 20 times 0.5 seconds. Then L natin is 10. So 5 minus 5 e raised to 2 times 0.5. So 1 lang yon. To 1 na lang. Calculating 5 minus 5 times Euler raised to negative 1, 3.16. 3.16 ampere. Yung sagot do sa una. Then ang susunod na tanong is for the instant voltage across R. Yung BR naman daw. Ang BR naman natin ay equals sa E minus E. So E minus E times Euler negative RT over L. So 100 minus 100 E nat tas R natin is 20 times 0.5 seconds. L is 10. So calculating 100. So 63.21. 63.21 volts. Para naman makuha natin yung BL, E minus BR. So 100 minus BR, 100 minus 63.21. So 36 point 79. Calculate natin. 100 minus 63.21, 36.79. So ito yung sagot sa BL. So yun yung sagot sa number 1. Sa next video na lang yung